¿Qué tal? Bueno, vamos a retomar la actividad de la plática sponsor. Para esta plática agradecemos la participación y el apoyo de Edwards. La plática, al igual que la del día de ayer, pues está acompañada de un box lunch cortesía de Edwards y será transmitida por nuestras redes sociales. La plática de hoy nos hará favor de compartirla dos profesores. El primero va a ser el doctor Adam Dalia, que ya dio un par de pláticas en este congreso. El doctor pues es anestesiólogo en el Mass General Hospital y pues su plática va a ser monitoreo no invasivo en pacientes de mínima invasión, que van para TAVI. Y la doctora Paula Gómez, de Colombia, ella nos dará favor de presentar un caso clínico de monitoreo hemodinámico en paciente de bypass cardíaco. Muchísimas gracias a los doctores por su participación y al final pues tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Good afternoon. As mentioned, my name is Dr. Adam Dahlia. I am an assistant professor at Harvard Medical School and director of perioperative echocardiography and clinical operations in the Division of Cardiac Anesthesia at Massachusetts General Hospital. I'm going to discuss with you today using the ClearSight for improving clinical efficiency. Brief disclaimer, I do some consulting for Edwards Life Sciences, both scientific consulting and educational consulting. Just some brief background. In terms of procedural statistics, when we evaluated our TAVR program, our transcatheter aortic valve replacement program, we discovered that we were dealing with a relatively high-risk population, as most TAVR centers are, for these transcatheter procedures. Even more so at Mass General, we oftentimes are getting patients that were rejected at other institutions or deemed not TAVR or surgical candidates. And so we sort of considered these patients the sickest of the sick, with some patients that we had from our own local referred cardiologist. And so we sort of had a mixture of severely high-risk patients with sort of the moderate risk patients. So that's just some background on the patients that we perform TAVRs on, as I'm sure that mirrors and mimics some of the conventional TAVR programs across the world. At our center, we have one hybrid operating room dedicated to the TAVR procedure. We do 3 procedures a day. And that was something that we used to only do 1 procedure a day about 10 years ago when we started, and then we evaluated and we were able to do 2 procedures a day, and now we're up to 3 procedures a day, and we try to get these done, since they are considered elective cases, between normal business hours, 7 a.m. to 5 p.m. or 4 p.m. We constantly do evaluations of these programs every year, and we try to improve upon them in certain aspects, whether that's from the anesthesia side of things, doing more cases under MAC versus general anesthesia, or whether that's from a procedural aspect or peri-procedural aspect. Relatively recently, we had a desire to improve 3 aspects of our TAVR and transcatheter programs in general: increase patient satisfaction, increase patient safety, and increase our efficiency. With that in mind, we looked to the Edwards ClearSight device as a potential device to help improve these 3 areas: the satisfaction, the safety, and the clinical efficiency. The device is shown here for those that are not familiar with the device, and I'll get my laser pointer. So you have a disposable cuff here that's on the finger. You have the monitor hooked up here that latches onto the disposable device that then is connected to this wristlet here, where a lot of the brains of the device actually lives. This device
all this device here then connects to a module, which I'll be showing in future slides here. And that module will then display the indice, cardiac index, the cardiac output, SVR, and most importantly, the blood pressure. And this is all done non-invasively. And so this disposable sticker is what we use, and it's been modified over the last year or so, but this is the model that we used. So in trying to improve those three areas, the patient satisfaction, the patient safety, and the clinical efficiency, we had some barriers to overcome, as we do with all quality improvement projects in areas of expansion. And so some of these barriers included having buy-in from our interventional cardiology colleagues. This was critical. Whatever we do on the anesthesia side of things can and will directly affect the interventional cardiology team. And the vice versa is true, and that's what we know. One of the special things with cardiac surgery and cardiac anesthesiology is we understand that the relationship we have with the surgeon and the proceduralist is a two-way street. And so I knew that we would need to have critical buy-in from our interventional cardiology colleagues. And so the way that we went about doing this primarily was approaching it from a cost-saving perspective, discussing some of the improvements and efficiency within the operating room and the procedure, discussing some of the improvements that the patients may feel, satisfaction scores, increasing referrals. And so these were sort of the beginning conceptual concepts that we wanted to impress upon our interventional cardiology colleagues. And then importantly enough is demonstrating reliability and feasibility to ourselves, to the anesthesia team itself, that this device, it's relatively revolutionary in the fact that it's completely non-invasive and it gives you a continuous blood pressure reading. This isn't like the non-invasive cuffs where it goes off every 2, 3, 5 minutes. This is a continuous beat-to-beat measurement of blood pressure, and we all know how important managing and being able to know your patient's blood pressure on a beat-to-beat can be, especially in patients that are undergoing TAVR. And so we wanted to make sure that we had a reliable device and a device that was feasible to replicate on a day-to-day basis, patient to patient, and provider to provider. If the device was overly complex or difficult to use, that would be a problem, because then only maybe 1 or 2 anesthesiologists knew how to use it, and it would probably not be used that often. And so these were some of the requirements that we had when we were evaluating this ClearSight device. So what were the overarching themes of our goals to this technological evaluation? So the first question we ask ourselves, does the ClearSight technology correlate closely with the invasive arterial line measurements that we use in our TAVR procedures? We generally were using a right radial or left radial arterial line, occasionally a brachial arterial line, but most of the time it was a radial arterial line. And so we wanted to know, well, the technology sounds good, it looks good, but does it actually correlate with sort of the gold standard of invasive arterial monitoring? The second question was, does the ClearSight technology correlate with all ranges of blood pressure? So not just when the blood pressure is really low or really high or in the middle, we wanted to make sure that it could track the blood pressure amongst all those ranges. The third was, can ClearSight cuffs be used as a surrogate or in place of an invasive arterial line based off of this correlation for the induction of anesthesia and potentially for the duration of the case? And now this is an important component here because most people who place invasive arterial lines for TAVR patients usually do so before induction. As we know, the induction period and peri-induction period is one of the most critical events for a TAVR patient. And so most of us, if we're going to put the patient through the risk of an invasive radial arterial line, we're going to place it prior to induction, and specifically for induction of anesthesia. The thing that's very unique about TAVR cases is that all TAVR cases, by definition, need arterial access. And so we thought to ourselves,
Well, this seems a little bit of an overkill that we're going to place an arterial line, but in about 15 minutes after induction, once the proceduralist begins performing the procedure, they're also going to get femoral arterial access for their sheaths to be placing the valve. And so this got us thinking, well, maybe we just need a device to at least reliably get us through the induction period and up until the point of placing the femoral arterial line. And we were pleasantly surprised because the ClearSight not only tracked well during that time period, but even during valve deployment and right after valve deployment, we were able to take the femoral arterial sheaths out at the end of the procedure and send the patient to PACU or recovery with the ClearSight. And so, along with these goals of the technology evaluation, we wanted three main things. The well-validated technology, this we know is well-validated technology, the ClearSight. We were concerned, though, because it wasn't in geriatric, severely aortic stenosis patients. So we wanted to make sure that, does that validation carry over to this patient population? And again, both low and high blood pressures. It has been validated for both low and high blood pressures, but we wanted to sort of double check that, triple check that, so to speak, that on our patients at our institution in real world, does it track low and high blood pressures? And our threshold, and this is sort of a threshold that's in the literature agreed upon, but agreement is needed within at least 30% of the gold standard. And so that gold standard is the invasive radial arterial line. So moving on, before we get into the data and discussing the data, I wanted to show you an example of what this ClearSight monitor can look like. And so there are several different versions, especially over the last couple of years, but this is sort of the bird's eye view of what it can look like. So you have your non-invasive approach to hemodynamic parameters. You have your stroke volume that can be displayed here, and this 4-quadrant display can be altered to display any of the parameters that you want to watch for. So in this particular example, we have our stroke volume here, stroke volume variation, cardiac output, and our map. And so those were the particular 4 quadrants that we wanted to assess at that time. But you can essentially pick between a range of hemodynamic parameters. You also notice that there's red, yellow, and green, and this is sort of set for your own particular patient, where you think the magic threshold should be for each patient in terms of their MAP or cardiac output or stroke volume. And this allows you also to gauge whether the patients, where they are on the Frank-Starling curve. I know we've had several lectures today about fluid management and fluid assessment, and this is one of the tools that can be used. In terms of beat-to-beat blood pressure, you see in this diagram down here that it actually gives you an arterial waveform, a diacrotic notch, a systolic peak, a diastolic downslope, and it gives you the blood pressure here. And so this is something that you can track out over time. And the unique thing about this device is that you can actually slave it to your own monitor. So it has the same connections that a standard invasive radial arterial transducer would have, very similar connection. And so we actually were able to do that, and that was an added bonus because we're able to slave over all of this information onto our existing monitors, which then go into our electronic medical record. And so this is saved automatically, and this is a big deal for us in anesthesia. As we know, charting has become a big part of our lives, a big part of documentation, and so having these vital signs automatically placed into the electronic medical record is key. So let's dive into the patients that we assessed. So we ended up assessing 19 patients who were undergoing TAVR. Now, I'll have you remember that although these are 19 patients, each TAVR procedure lasts between 2.5 hours. And as you know, we have blood pressure measurements every 1 minute. And so we had thousands of blood pressures to compare. So even though the patients, only 19 patients were included in this evaluation, we included over thousands of blood pressure measurements to be able to categorize and compare our invasive radial arterial line with our non-invasive ClearSight device. And so when comparing those numbers, we wanted to look at a couple of things. The first was the concordance. And as you can see here, our concordance with the MAP was 98.8%.
we had a correlation of 0.78, and this had a p-value less than 0.001. Again, as a reminder, this is comparing the non-invasive Clearsight by Edwards versus our invasive standard radial arterial line that we use in cardiac surgery and in TAVRs to assess the patient's blood pressure. And so we were able to find a concordance of 98.8%. And you see here the mean of 0.3, a little bit of a wider standard deviation, but the mean is almost spot on. With the other parameters, the systolic and diastolic blood pressure, systolic blood pressure almost a 100% concordance, with the diastolic blood pressure a 95% concordance. And so you can see that the makeup of these two parameters ended up altering the map concordance slightly below 100% at 98.8%, but this is all within the margin of error that you would expect with a monitoring device. And especially when you take a step back and you think about what is the broader picture, why are we doing this? It's to look at the trends, obviously, to know what the patient's starting blood pressure was before induction and try to keep that within 10% of the patient's baseline. And so if you have a device like this that has a 98.8% concordance, keeping that map within that 5 to 10% of baseline makes your life a lot easier. So we'll dive a little bit deeper into some of these analyses. You see here, we plotted the arterial line with the Clearsight on the X and the Y axis, and we're able to assess the correlation and p-value with that correlation. Importantly enough, you really need to perform a Bland-Altman analysis to really understand if you actually have correlation between two devices, if you have agreement, not just correlation, but agreement between two devices. And we all kind of take the invasive arterial line as the gold standard. As we know, the radial component is slightly off of the central aortic pressure, and that's why sometimes after cardiopulmonary bypass, we use a femoral arterial line. But in this particular instance, we're going to say that the invasive radial arterial line is the gold standard, and how much agreement between the Clearsight and the invasive line was there? And you see here in graphical form that we had a mean, the 0.3 that I was discussing earlier, almost at zero, almost no difference. Really, you do have some wide bars here of a standard deviation of around 7, but for most patients, that's still going to get you within that 5 to 10% change. And then lastly, we have our concordance, and this was our concordance plotted out. And you can see here that it's 98.8%, and so meaning that most of the blood pressures were in concordance. All right, so we did the same with the systolic blood pressure. We see here that our systolic blood pressure both correlates and our Bland-Altman analysis, a very tight Bland-Altman analysis, along with our concordance of almost 100%. And we see here as well with our diastolic blood pressure. Similar situation in terms of our correlation, our Bland-Altman analysis, as well as our concordance. So that was the first big question: is does this device actually work? I mean, that's a big part of the question. Is, well, you know, you could have a device that makes patients feel good. You could have a device that makes things run more efficiently. But if you don't have a device that actually works, then it's not really that useful. So the big part of this initial evaluation was that first part, which was comparing the blood pressures minute to minute. And since we were able to do that, we moved on to the next step, which was the patient satisfaction. As you know, the invasive arterial line is not a painless application. While it's on the scale of 1 to 10, probably for most patients, on the low end of that scale, it's not 0. And that is a stark difference with the Clearsight. The Clearsight cuff is a completely painless application. It's just like a pulse oximetry sticker. The second one being the arterial line could require multiple attempts. And let's just say that it is even just one attempt. As discussed, we know that that can still be painful, especially for our elderly patients, our fragile patients. Even one single puncture, even under local anesthetic, can still be relatively painful and discomforting for patients. So, and that's just with one stick. And we know that sometimes these patients who have calcific arteries and vessels could require multiple attempts. The last thing was that
This is certainly way more conducive to conscious sedation for our transcatheter procedures because there, in essence, is not an induction period with our conscious sedation patients. And so with these patients, you can place a clear site, and if you really wanted an invasive arterial measurement or to grab an ABG or do any of that, you have femoral arterial access based off of the proceduralist access. So that was patient satisfaction. The next thing was patient safety. For us, no cases were canceled or delayed due to clear site cuff placement. And it's relatively rare or unheard of that a patient would need to be delayed or canceled because of this clear site application. It's again, I want to impress upon you that it's relatively close to a pulse oximetry sticker. So no cases were canceled or delayed. Now, we can't say the same even in this small cohort of almost 20 patients with the arterial line. So the arterial line complication was close to 5 to 10%. And so complications here could be a local or small hematoma, arterial vasospasm, and failed catheter placement. And so actually within this 5 to 10% of complication rate, we actually had one case, and that's why we didn't have 20 patients. We only had 19 patients. One case was actually canceled due to a hematoma formation. This was due to multiple arterial sticks and attempts, and this then created a local hematoma, and the proceduralist did not feel comfortable proceeding. As with obviously with these cases, we administer heparin, and the proceduralist did not want to proceed. And so unfortunately, that patient who had probably been waiting for several months to weeks to get this procedure had to be postponed because of the arterial line placement. While I understand that this isn't a common event, it's not a 0%. And so that's just something to consider when using the clear site. The clear site can also be used alongside the femoral arterial line, meaning that if you use the clear site, that doesn't prevent you or prohibit you from using the femoral arterial line as well. And so you can actually transduce directly from the femoral arterial line through the sheaths and the catheters that the proceduralists use. A little side note or sidebar with that is that you may want to have the proceduralist upsize the introducer catheters that they will use for TAVR access, because if you upsize it by 1 French, you really increase that caliber of the internal diameter and allows you a higher fidelity, stronger femoral arterial line. And that's just general information, not even just specific to the clear site, but especially if you're going to use it as a secondary or backup for the clear site, that's one of the suggestions. So we discussed patient satisfaction, we've discussed patient safety, and now we're getting to the clinical efficiency component, which is really where I really thrived in, which was, can we save time with this? Can we get patients through the procedure more quickly and into the recovery room more quickly? So one of the things that we performed as well was a timing of the blood pressure. So we wanted to see how long did it take before you got your first blood pressure reading with these two methods, between the invasive arterial line and the non-invasive clear site. As you can imagine, the non-invasive clear site was around 2 minutes. That's both with zeroing, getting the equipment, zeroing the equipment, placing the equipment, and getting our very first blood pressure reading. When you compare this to the arterial line, the average time was around 20 minutes. And some may say, well, that's a really long time to place an arterial line. Well, you have to imagine you have to get your transducer, your pressure bag, you have to zero it, connect it to the monitor, get all your equipment, your sterile gloves, and this is all if you're placing it and get it within the first puncture, arterial puncture. And so this whole process before you get your first reading on the monitor can be on average 20 minutes, and this is what we saw with our patients. So the question then becomes, well, is that really worth doing this, just those 20 minutes? But the thing you have to consider is that it's not just those 20 minutes, because with each procedure, those 20 minutes become additive. And by the end of the day, if you do 3 or trying to do 4 procedures, that can be over an hour of procedure time that's lost. And what does that end up doing? Well, that ends up keeping everybody late for these TAVRs. And we know that these TAVR procedures can be very resource intensive, even now that we
sort of been familiar with TAVR for almost a decade and streamlined the processes, it's still a relatively resource-intensive procedure. You have anesthesia, you have nursing, surgical techs, radiation techs, cardiology fellows or cardiology attendings. And so the list goes on and on about the number of personnel that you need to perform a TAVR. And if that personnel is kept over the allotted time, the normal business hours that we generally do these procedures, then you start running into issues with paying and compensating these people overtime. And so, you know, aside from the fact that everybody wants to go home at the end of the day on time, predictably, staying late then also costs the hospital, the department, and potentially those costs are carried over to the patient for all this overtime of all of these different types of personnel. And then lastly, and more importantly, if you are able to save even just 20 minutes on each procedure for each patient, this can significantly impact the end of the day and allow you to potentially do an additional procedure. And so that's what we're seeing now at my institution, is that we are adding a fourth TAVR on the end of the day and during the same amount of allotted time that we've had for 3 TAVRs. The procedure time for the arterial line has really added up for us, and the ability to perform that extra procedure at the end of the day has really been rewarding and worth the experience. So I wanted to show you an example of the ClearSight during valve deployment, because that was one area that we weren't quite sure how the ClearSight was going to perform under extreme conditions like valve deployment. While we know that during the few seconds of valve deployment, it's maybe not crucial to know exactly what the blood pressure is because you're rapidly ventricularly pacing, your blood pressure is very low, and it happens for only a couple of seconds. But we were curious to see what would happen during that ventricular pacing. And so I'll play this video for you here. You can see here that we're about to rapidly ventricularly pace. We have our red tracing, which is the ClearSight, and our white tracing, which is a femoral arterial line. Here we have the V pacing capture. We're pacing at 180, and we have close to valve deployment. We'll see our valve being deployed here shortly. You see the flat line there with the finger showing that the valve is being deployed, and almost no or little blood pressure. And then after valve is deployed and our pacing is off, we see that the blood pressure returns to normal. So I'll play it one more time for us to see here. And we can see that the blood pressures track each other very well. And you notice that this is on our own monitor. So we have both the femoral arterial line and the ClearSight, and it looks just like the femoral arterial line and tracks it throughout even this extreme hemodynamic perturbance, ventricularly pacing at 180 with very low blood pressure. We see it tracks it and then rebounds appropriately. And so that's pretty amazing for us that we were able to see that in real time and know that it correlates in real time. Gave us a lot of confidence moving forward. So that was sort of how we wrapped up the TAVR conversation and the TAVR utility of this ClearSight. And so we generally use the ClearSight now for TAVR patients instead of a radial or brachial arterial line. We keep the ClearSight device on the patient throughout the peri-procedural area into the PACU. And the good thing is it's disposable. It stays with the patient. So if the patient begins to deteriorate in the PACU for whatever reason, you can just plug the ClearSight back in, that disposable cuff back into the machine, and get your blood pressure reading again. And so we started thinking of, well, what are some other ways and other places that we can use this really cool device and really cool technology? Because I have no, this device, I'm certain, or devices like this that can continuously monitor blood pressure are going to soon be standard of care in anesthesia over the next 5 to 10 years, similar to how we viewed pulse oximetry 2 decades ago. None of us would imagine ever doing an anesthesia case without pulse oximetry. It's become so ingrained in how we perform and part of the ASA safety monitors. I imagine that in the near future, continuous blood pressure measurements similar to this will become standards of ASA monitoring. So we wanted to try to get ahead of the curve and see, well, where else could we use this device? One of the places I noticed where we had some trouble with
invasive arterial line was endoscopy patients, specifically those that have LVADs. And so as we know, at least in the United States, the number of LVADs being implanted increases year after year as the technology improves and as the sort of either bridge to transplant or destination therapy, we are seeing more LVAD patients, specifically for endoscopy, as these patients unfortunately can have AVM malformations and GI bleeding, and so they may need to have a colonoscopy or an EGD. So the question becomes, well, do you place an arterial line for these patients, or do you use a non-invasive blood pressure cuff? And do you believe the non-invasive blood pressure cuff? And so we used to routinely place invasive radial arterial lines. And that was very disconcerting to both the patients and the proceduralists, because the procedure itself is only 15 or 20 minutes. And to put the patient through a procedure that itself is going to be 15 or 20 minutes with the arterial line really was not kind of sitting well. And so we thought, well, hey, maybe the ClearSight technology could be used in this venue. And so just as a reminder as to what that HeartMate 3 looks like, this is sort of the most recent iteration of the HeartMate 3. You have a centrifugal flow pump here. As you can see, the LV apex and the left ventricle here and the outflow into the aorta. This sort of creates a false pulsatility to the patient. And so that's what they've seen has reduced the GI bleeding, the AV malformation formation, is that sort of occasional pulsatility. And so we tried to take advantage of that concept, that there is occasional pulsatility, to potentially trial this ClearSight device on these patients. And so we've been using them for these endoscopy LVAD patients. And I'll show you in the next slide a real-time image of what that looked like. Before we move on to that, though, some other places where we've been using the ClearSight technology: non-cardiac surgical cases, so big hepatic resections or big redo joint procedures. We're using the ClearSight technology. In the ICU, if patients have difficult arterial access, the ClearSight allows them to be a little bit more mobile while still being able to wean them down off of pressors. And then lastly, the kind of the umbrella theme here is that any surgery that does not require ABG sampling, that you're on the fence about whether do I put an arterial line in or not, this device can kind of fit that and fit in that component there. And so this was the picture I promised you. This is from a patient who had a HeartMate 3 who was undergoing a endoscopy. And you can see here we have our non-invasive blood pressure that's reading, and we have what looks like an arterial line, but in actuality, this is the ClearSight device. And you can kind of see that pulsatility occasionally here every couple of beats that I was discussing with the HeartMate 3. And that ClearSight device is nuanced enough to be able to pick up that pulsatility and create this arterial waveform here. And you see that the map, the systolic and diastolic correlate well with this non-invasive, and the map also correlates within 5 points here. This is 4 points here. And so you can have the advantage of having continuous blood pressure monitoring without having to put the patient through the pain of an invasive procedure like an arterial line. And you can also actually see down here our pulse oximetry is picking up as well. So this device is really unique, has a lot of different areas that it can excel in that we're just now beginning to see. And I'm really excited for the future of this device and this type of technology. I wanted to save some time here at the end to answer any questions related to either of these presentations. And thank you for your time and attention. Muchas gracias al doctor Adam por la presentación. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Entonces podemos continuar con la siguiente presentación del caso clínico. El caso clínico pues estará a cargo de la doctora Paula Gómez. Ella es anestesióloga cardiotorácica que trabaja actualmente
en el Instituto del Corazón de Bucaramanga, en Bogotá, y es anestesióloga cardiovascular y tiene su sede en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá. Muchísimas gracias, doctora Paula, por la participación. Thank you very much, Adam, for your participation with this lecture, an amazing presentation. Y pues muchas gracias, doctora. ¿Nos puede compartir su pantalla de su presentación? Ya, gracias. Regálame un segundo, por favor. ¿Se ve? ¿Podemos empezar? Sí, adelante, ya vemos su pantalla, ya Ok. podemos empezar. Bueno, muchas gracias, doctor Guillén, gracias a la Sociedad Mexicana de Anestesia Cardiotorácica y este espacio que da Edwards para compartir un poco de las nuevas tecnologías que se vienen con el desarrollo de la inteligencia artificial, el machine learning y todo lo que trae esta, yo creo que para inclusive nuestra toma de decisiones en salud. La idea es compartir uno de los casos clínicos que hemos hecho con el Acumen, con la tecnología que tiene Edwards, donde desarrollan principalmente el índice de predictor de hipotensión, pero que en cirugía cardiovascular, fuera del índice de predicción de hipotensión, hay muchísimos datos que nos sirven para tomar algunas decisiones basadas en unos datos confiables y que nos van a permitir que nuestros pacientes tengan unos desenlaces exitosos sin de pronto llegar a ser tan invasivos como hemos venido siendo a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué buscamos como anestesiólogos cardiovasculares? Indudablemente estamos trabajando sobre el target de la fisiología de nuestro organismo y yo creo que definitivamente es el equilibrio entre la demanda y la suplencia de oxígeno que se necesita para los tejidos, representado finalmente en lo que nosotros siempre buscamos monitorizar y tenemos que empezar entonces a hablar de Swan-Ganz y es el gasto cardíaco, es poder ver el desempeño del corazón a través del gasto cardíaco y de esas variables que se desarrollan a partir de todos los datos que nos bota un monitor. Pero ¿qué pasa con el escenario de cirugía cardiovascular que sea diferente a todo el resto de los escenarios? Y son escenarios donde vemos fisiopatológicamente el desarrollo de las mismas condiciones y podemos hablar de vasoplegia, podemos hablar de vasoconstricción, podemos hablar de shock distributivo, de shock hipovolémico, pero que al final el escenario de cirugía cardiovascular hay ciertos aspectos que hacen que el desarrollo como de estas condiciones sea diferente. ¿Por qué necesitamos entonces monitorizarlo y por qué siempre hemos buscado que la monitoría sea tan específica, tan dirigida y por supuesto con datos confiables? La respuesta entonces es muy simple. Como nuestro target es el corazón y queremos ver que el desempeño de ese órgano al final sea exitoso para lograr desenlaces exitosos en nuestros pacientes, necesitamos que las variables sean confiables y que nos ayuden a tomar decisiones rápidas. Necesitamos unos valores absolutos, confiables, que nos ayuden a tomar la decisión correcta en el momento correcto para ver un resultado rápido y de acuerdo a eso poder dirigir o cambiar la terapia que estamos aplicando. Y tenemos una variable externa que no la tenemos en otro tipo de cirugías, que
es la exposición de nuestro paciente a la bomba de circulación extracorpórea y a los tiempos de clama aórtico a los que están sometidos, que sabemos que en este campo definitivamente sí impactan en los desenlaces de nuestros pacientes. Entonces viene toda la batería de monitores con la que nos encontramos y por supuesto es innegable que debemos compararlo con el gold estándar que ya lleva algunos años, a pesar de que cambiamos de siglo, nuestro gold estándar sigue siendo el catéter de arteria pulmonar y empezamos a ver que en el mercado aparecen monitores de toda clase. ¿Con cuál monitor me quedo? ¿Con cuál monitor me caso? Entonces, ¿cuál es el monitor ideal o el que buscamos? El que sea fácil de usar, el que tenga una disponibilidad rápida para lo que yo necesito, para que tenga una continuidad de oportunidad de manejo igual en la unidad de cuidados posanestésicos o en la unidad de cuidados intensivos, dependiendo del caso, que sea operador independiente. Ya sabemos todos los problemas que hay con los monitores que son operador dependientes y los problemas que ha tenido el catéter de arteria pulmonar por esta causa. Que el tiempo de respuesta que me dan sea rápido, que yo pueda tomar decisiones rápidas y confiables, por supuesto para nuestro sistema de salud y para nuestro hospital, que sea costo efectivo y que nos provea suficientes datos. Lo que hemos venido haciendo, sin lugar a dudas, y como lo veníamos discutiendo, es el uso y el desarrollo del catéter de arteria pulmonar, que hasta hoy, siglo XXI, sigue siendo el gold estándar en la monitoría hemodinámica. Y cuando miramos y comparamos esa monitoría hemodinámica o ese catéter de arteria pulmonar con los otros, las diferencias o lo que vemos es que definitivamente necesitamos, buscamos y queremos medir presiones intravasculares o intracámaras. Queremos hallar un valor que nos represente el gasto cardíaco, el desempeño de ese corazón, y queremos medir la saturación mixta de oxígeno. Inclusive con unos datos que nos da directamente el catéter. Tenemos otros datos subrogados o que se reflejan de otras variables, que es lo que pasa también con otras tecnologías, con el mismo Swan-Ganz, inclusive con el mismo eco transesofágico intraoperatorio que utilizamos en nuestras salas de cirugía. Empezamos a ver algo del desarrollo del catéter de arteria pulmonar y el uso y el abuso que tuvo, y por supuesto la incursión en el campo de la anestesia cardiovascular o de este campo de la cardiología, donde definitivamente el hecho de detectar fácilmente al lado de la cama del paciente las complicaciones derivadas del infarto agudo del miocardio, la isquemia miocárdica, llevaron al uso y sobreuso en nuestro campo inclusive del catéter de arteria pulmonar. Y sigue siendo, como lo venimos diciendo, el gold estándar, no es obsoleto definitivamente, sigue teniendo unas indicaciones muy claras, ¿sí? Pero los estudios fueron y siguen siendo, a la luz de lo que tenemos hoy, controvertidos por los resultados que muestran, y es que muchas veces la inserción de ese catéter de arteria pulmonar definitivamente no altera el desenlace del paciente, ¿sí? Algunos estudios hablaban de la monitorización y la supervivencia que fuesen a tener esos pacientes, si estaban monitorizados o no. Recordemos que es que la monitorización es una herramienta, no es una terapéutica, y la influencia que tenía la inserción del catéter de arteria pulmonar en el manejo de los pacientes, porque lo que se veía en los estudios es que muchas veces, aunque se tomase la decisión correcta, no influenciaba el desenlace del paciente o el desenlace final que buscábamos, o porque los pacientes estaban muy enfermos o porque no era la terapia que escogíamos. Pero entonces, con el advenimiento de nuevas tecnologías, nos empezamos a preguntar, bueno, si esto pasó con el catéter de arteria pulmonar, que ha sido y seguirá siendo el gold estándar, no sabemos hasta cuándo, con todo lo que tenemos en el mercado, que no tenemos una equivalencia o un punto de comparación entre todo lo que tenemos. Entonces, sí es menos invasivo, sí altera el desenlace del paciente, se altera la supervivencia de los pacientes. Son las preguntas que aún nos quedan en el aire. Si miramos las indicaciones que aún conserva, según la revisión que hace el Journal de Cardiología canadiense, miramos que
son patologías o condiciones que de una u otra manera también podemos monitorizar con otras tecnologías. Por supuesto, entra entonces en el escenario de la anestesia cardiotorácica, la ecocardiografía transesofágico, con un papel protagónico que yo creo que ninguna de las tecnologías podrá hacerlo aparte, podrá quitarlo. Creo que hoy ninguno de nosotros puede coincidir hacer un acto de anestesia cardiovascular sin tener un eco transesofágico al lado. Y empezamos a hablar de esto a partir de más o menos 1982 y cuando empiezan a surgir sus indicaciones y el papel o el desempeño que debe tener el anestesiólogo cardiovascular en un quirófano cuando hace cirugía cardiovascular con la ayuda o de este gran, por decirlo así, compañero de diagnóstico que tenemos hoy en día. Entonces, a pesar de que tenemos el catéter de arteria pulmonar y surge y entra a la sala como protagonista principal el eco transesofágico, empiezan a surgir otras tecnologías para detectar varias variables que para nosotros, sin lugar a dudas, son indispensables. Y empiezan los cambios en el acercamiento, en la aproximación a ese gasto cardíaco y a las variables que necesitamos cuando hacemos o cuando tenemos una cirugía cardiovascular, cualquiera que fuese. Entonces se empiezan a buscar nuevas técnicas que sean más fáciles, que sean más exactas, y empieza la literatura a hablar de las nuevas terapias y el seguimiento guiado por objetivos. Y definitivamente lo que es indudable es que la inteligencia artificial está permeando nuestro sistema de salud, nuestra carrera, nuestras especialidades, y anestesia no va a ser una de esas especialidades que se queda aparte. Sin duda, lo que busca la inteligencia artificial es eliminar el error humano, porque donde esté el ser humano, por su comportamiento incierto, siempre habrá vulnerabilidad del evento adverso. Y en el fondo, esto es lo que la tecnología con la inteligencia artificial busca eliminar, que al final se traduce en más seguridad para los pacientes. Y partiendo de esto, entonces, quiero mostrarles alguna vuelta que hemos dado en la monitorización de los pacientes en mi sitio, y es cómo utilizamos el Acumen fuera de mirar el índice de predictor de hipotensión, lo otro que nos proporciona el catéter. Y entonces nos preguntamos, pero con este tipo de monitores, ¿en realidad tenemos todos los datos y son confiables? Vamos a mirarlo entonces. Este caso clínico es un paciente de 44 años, es un hombre que tuvo un infarto con elevación del ST, que lo trombolizaron, no fue reperfundido, llegó a nuestra institución. Al interrogatorio tenía algunos factores de riesgo para enfermedad coronaria, como la obesidad y una historia familiar marcada de enfermedad coronaria en los hombres jóvenes de su familia. El cateterismo cardíaco tenía una enfermedad multivaso que le comprometía la descendente anterior proximal, la coronaria derecha y la circunfleja. En el eco transtorácico que se le hizo como estratificación, su fracción de eyección había caído hasta un 30% y había trastornos de la contractilidad segmentaria en todas las caras que nos mostraba el cateterismo. El paciente fue programado entonces a los 7 días, sí, para una revascularización miocárdica abierta, donde decidimos ponerle un catéter Acumen, que tenía también su índice de predictor de hipotensión y los otros valores que les voy a mostrar ahorita, donde tuvo una inducción anestésica convencional sin ningún problema, donde se mantuvieron presiones de perfusión, pero que al momento de entrar en bomba empezó con una vasoplegia esperable por el comportamiento del infarto de este paciente que había tenido y la caída de su fracción de eyección. Si ustedes miran acá en el recuadro, empezamos con norepinefrina, muy bajas dosis para mantener unas presiones de perfusión más o menos aceptables, pero una vez en bomba necesitamos un poco de vasopresina, que al final se pudo suspender, y estuvo con dobutamina
durante la bomba a la salida de ella. Al final es extubado, sale simplemente con dobutamina 5 microgramos kilo minuto, se traslada a la UCI con su catéter Acumen para la monitoría y manejo en su posoperatorio inmediato. Les muestro acá entonces la pantalla de los datos que nos da el monitor, donde si ustedes miran al final, acá al superior en la pantalla, está el predictor de hipotensión, pero fuera del predictor de hipotensión hay otras variables que para nosotros son supremamente importantes, como ya hablamos del gasto cardíaco y sus determinantes. Hay unos datos que son nuevos en esta tecnología y que en realidad creo que tienen muchísima aceptación para nosotros, que son el DPT y la estancia arterial dinámica, ¿sí? Que nos ayudan también a enfocar un poco o hacer parte de esas variables que podemos ir modificando con el paso de la cirugía y de la respuesta que vaya teniendo el paciente a lo que hacemos y a lo que va pasando en ese intraoperatorio. Es también de agregar que tenemos acá la saturación tisular, en este caso cerebral, con la que se monitorizó el paciente. Ustedes la pueden ver localizada acá al lado derecho de mi pantalla. Este es otro modo donde nos muestra cómo puedo yo organizarlo y cómo puedo organizar la imagen que yo tengo para poder dirigir la terapia hacia donde yo quiero, y vuelve y juega. Yo lo acomodo de acuerdo a las variables que yo quiero mirar. Entonces tengo mi gasto cardíaco, mi EPDT, y acá una imagen fisiológica que me va mostrando el comportamiento de todas las variables de ese paciente. Este es el momento de entrar en bomba de circulación extracorpórea. Por supuesto, esto es una tecnología mínimamente invasiva basada en la detección de todas las variables que me dan la onda de presión de pulso. Si ustedes miran acá cómo se va perdiendo la onda de presión de pulso, pues por ir las variables, ¿sí? Por supuesto me mantiene la parte de la saturación cerebral, que inclusive en la bomba de circulación extracorpórea me sirve como una guía muy confiable para el manejo que yo estoy haciendo. Y mientras yo no tenga una pinza aórtica y tenga algo de flujo pulsátil, él me va a mostrar esa presión arterial. Perdón. Ay. Y acá es para mostrarles cómo el paciente y el mismo monitor se va acomodando a las condiciones de ese paciente y a las variaciones que tiene la variabilidad de esa onda de presión, porque como les vengo diciendo, este monitor lo que hace es sacar todas las variables de acuerdo a los cambios que él lee en la presión arterial, exactamente. Y si ustedes miran de izquierda a derecha, van viendo cómo a medida que el paciente va recuperando su fisiología normal, por llamarlo así, él va haciendo un poco más organizada y formada la onda pulsátil de presión para poder sacar todos los valores que son importantes para mí para dirigir la terapia. Si miramos un poco y retrocedemos un poco en la historia del paciente y en los datos con los que entramos, podemos ver cómo el comportamiento del paciente ha sido coherente con esa historia clínica que teníamos, ¿sí? Con la terapia que hemos optado por propenderle al paciente. Y pueden ver acá al final, ya antes de salir para la unidad de cuidados intensivos, cómo se logra estabilizar y cómo las cifras y los valores que yo tengo van siendo más acordes y más normales y esperables a lo que por supuesto yo evalué en mis scores de riesgo y en la cirugía que ese paciente iba a tener, que iba a ser una revascularización exitosa, porque finalmente era un miocardio totalmente isquémico que había estado aturdido por esa misma isquemia, sumado al tiempo y al espacio de esa bomba de circulación extracorpórea y de esa pinza aórtica a la que estuvo sometido.
Esto fue el eco intraoperatorio a la salida, simplemente para mostrarles cómo el ventrículo izquierdo estaba al momento de empezar la cirugía, donde se describían todos los trastornos de la contractilidad segmentaria en todas las caras comprometidas y una fracción de eyección bastante comprometida, pero que al final, pues por supuesto por la buena revascularización que había tenido el paciente y la terapia guiada por el monitor y por las decisiones acordes que se tomaron a esos valores, el paciente mejoró su fracción de eyección y mejoró en algo la hipoquinesia que tenía en las caras comprometidas. Literatura cada vez vamos a encontrar más, como lo han venido mostrando en el bloque del cual estuvieron hablando esta mañana. Creo que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y creo que es para ayudarnos a tomar mejores decisiones, decisiones más acertadas y para que los desenlaces de esos pacientes sean mucho mejores de cuando esas decisiones solo dependen de lo que nosotros podemos ver y no podemos muchas veces ver más allá de lo evidente. A veces ser abiertos a estos cambios es un poco difícil, pero pues creo que para eso está la literatura científica y la evidencia científica cada vez nos muestra más evidencia de que este tipo de monitores y de que de pronto no ser tan invasivos y de pronto tener decisiones más acertadas, más seguras, con algoritmos más seguros, nos va a ayudar a que los pacientes seguramente salgan mucho mejor. Cuando uno habla con la UCI, porque pues nuestra especialidad definitivamente, los resultados no solo dependen de lo que nosotros hacemos en un quirófano, sino del manejo que hacen los intensivistas con nuestros pacientes. Habla uno con ellos y cuando les pregunta o cuando miramos y evaluamos el desempeño de nuestros pacientes y de nuestros casos, ellos se refieren a que definitivamente el índice predictor de hipotensión y el DPDT para ellos fue o ha sido o es lo que más representa ayuda cuando se utilizan este tipo de catéter. Entonces yo creo que la respuesta es tenemos muchísimos más datos, tenemos muchísimos más variables que podemos integrar. Al integrarlas, saberlas interpretar, creo que podemos tomar mejores decisiones para crear mejores desenlaces. Recordemos que definitivamente podemos tener toda la monitoría del mundo, podemos contar con el catéter de arteria pulmonar, podemos contar con el ecotrasesofágico intraoperatorio, con otra invasión mínima de un carácter de mínima invasividad, pero si nosotros no sabemos interpretar, si nosotros no sabemos mezclar nuestras variables, pues creo que estamos perdiendo el tiempo y haciéndoselo como perder oportunidad a nuestros pacientes en su recuperación. Eso es todo lo que les traía, lo que les quería compartir. Quedo atenta a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paula, por la excelente presentación y el dinámico caso clínico. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Muchas gracias, doctora, por la excelente participación. Le agradecemos. Perdón, acá el doctor Lima tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. En caso de no haber tenido disponible ese monitor que nos comenta, doctora, ¿habría tomado alguna decisión diferente en este paciente en específico para salir de bomba y usar el vasopresor o el inotrópico que haya usado? Sin ese monitor, ¿habría tomado alguna decisión diferente? Muy interesante la pregunta, porque yo creo que como anestesiólogos cardiovasculares uno más o menos ya sabe
cuál es el desenlace de los pacientes y lo hace cuando uno preoperatoriamente ve el caso, ve cómo ha caído la fracción de eyección, mira el tiempo de bomba que ha tenido, mira el comportamiento en la bomba. Y yo empecé mi inotropía porque sabía lo que me esperaba y quería que el paciente saliese bien, ¿sí? Pero no hubiese suspendido parte del vasopresor si no hubiese sido por el monitor, los datos y la combinación de las variables, ¿sí? Que sí le ayuda a uno un poco a disminuir parte de ese requerimiento que sin haberlo tenido, de pronto sí hubiese salido de pronto con un doble vasopresor, ¿sí? De acuerdo, gracias. Creo que no sé si en la audiencia o en línea o aquí haya residentes. Mi opinión sobre si puedo emitirla, mi opinión sobre los monitoreos medianamente invasivos siempre va a ser que están restringidos para pacientes que no son críticos. Si hay un paciente en donde se encuentra crítico o con dosis altas de fármacos, la confiabilidad de los parámetros que se van a derivar de este tipo de monitores se tienen que tomar con cierta reserva. Fuera de eso, sin duda es una excelente opción para pacientes en quienes no se va a requerir un soporte farmacológico tan agresivo o un soporte hemodinámico, no se diga con balón de contrapulso o con ECMO. Fuera de eso, son monitores que son excelentes, pero para pacientes que no están tan críticos o no son tan hemodinámicamente demandantes. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La idea es que yo creo que no hay monitores excluyentes, no hay un monitor con el que uno se case, y creo que dentro de todo el abanico de pacientes que tenemos y más en esta especialidad, cada uno tiene su tipo de monitoría, así como uno se va volviendo experto en hilar el hilo fino de cuál es el inotrópico o el vasopresor que debo escoger para X o Y caso. Creo que pasa lo mismo con los monitores y de eso se trata. No es una receta de cocina, no todos necesitan Swan-Ganz, no todos van con mínimamente invasivo, no todos de pronto van con ClearSight como nos mostraba el doctor en su charla pasada, pero eso se trata, de conocer el abanico de posibilidades que hay, de que esto no es una receta de cocina, no lo son los pacientes, y parte de nuestra especialidad es esa, el hilar fino hasta inclusive en escoger qué es lo que nos va a ayudar mejor de acuerdo al caso que estemos abordando o enfrentando. No sé si tengan alguna otra pregunta. Y pues en el chat, pues no. Pues creo que es todo, doctora. Muchísimas gracias por su participación. Le agradecemos mucho el que se haya tenido la atención de conectarse y compartirnos su experiencia con estos dispositivos, que creo que, como bien dicen, aún hay divergencia de opiniones y consideraciones, pero que creo que hacia allá va esto, ¿no? Es el inicio del monitoreo continuo no invasivo, ¿no? Son los primeros dispositivos, seguramente habrá mejoras, habrá avances y optimizaciones y la salida de nuevos dispositivos, que creo que hacia allá es la tendencia, hacia la creación de algoritmos y menos invasión. Entonces, pues muchísimas gracias a toda la audiencia por su participación, a la doctora por haberse conectado, a la doctora Damdalia igual por su participación, y pues damos por concluido nuestro evento del día de hoy en cuanto a los módulos de anestesia se refieren. En 10 minutos, a las 4:15, empezaremos ya con los módulos integrados de cirugía, anestesia, terapia y perfusión. Este salón es en donde se encontrarán el módulo de pediatría, y en el salón del lado de la maldad, de los cirujanos, se encontrará el módulo de adultos. Muchísimas gracias y nos vemos en unos instantes. Gracias, hasta luego.